Inakuwaje watu wangu wa nguvu? Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. Siku zote natia bidii kuhakikisha kwamba nakuletea wewe simulizi tofauti za burudani, na pia muda mwingine pia nakuletea simulizi ambazo kwa njia moja au nyingine zinaweza zikabadilisha maisha yako ama ya guest wetu. Leo tuko na Joy kutoka maeneo ya Imara Daima, right? Na yuko hapa kushare story yake. Naomba ujitambulishe. Mimi naitwa Joan Bulimo. Mimi nimeokoka, nampenda Yesu, na katika maisha ni safari na tunapita mambo mengi. Wakati mwingi yanavunja moyo, wakati mwingine yanatia moyo, na utapata story zetu tunapopitia na unapozizungumzia zinatia mtu mwingine moyo. Kwa hivyo ninaamini hata mimi nikisimulia yangu, wewe naye nitazama na kunisikiza, yatakutia moyo pia kuinue mahali. Yes, so what is your story? Story yako inaanzia wapi? Story yangu inaanza katika ujana wangu. Na nilipokuwa nakuwa kama msichana, ule umebalee, na wakati mmoja nikachumbiwa. Wakati nilichumbiwa na yule mchumba wangu akaniambia anaenda masomo. Mimi ningoje anaporejea zile shughuli sasa zitaendelea. Kwa hivyo aliponiulizia nikakubali. Alipoenda mimi nilibaki nikisubiria kuwa atarudi ili tuanzie mahali aliachia. Lakini alipoenda na akakaa kwa muda pasipo kurudi, ijapokuwa tulikuwa katika mawasiliano, wazazi wakaingia ndani, wazazi wangu na wake wakaingia ndani, na mipangilio ikawa inaendelea tukimngojea ili arudi. Ile story alikuwa ameanzisha ya ndoa ipate kuendelea. Na akiwa kule wanaita majuu, ameenda masomo. Kwa hivyo akasoma kwa mwaka mmoja akamaliza. Mimi nikawa nangojea wakati amemaliza masomo yake anarudi. So hakurudi, na nikaendelea kungojea. Wazazi kama wameingilia, wakawa na wazazi wake wakawa wana utakata tuanze vizuri. Wazazi wake take silent. Okay. Where do I put flight mode? Wazazi wake. Okay, sasa wazazi wake na wangu wakaingia katika mawasiliano. Maana kwake nyumbani walinipenda. Na wakaja kwetu wakaulizia, kuna kijana yetu alituambia kuna msichana ameona kwa hii boma. Kwa hivyo wazazi wakaingia katika mawasiliano wakakubaliana. So wakaja ile mjadala ya kujadiliana, kama umeona msichana mahali unataka uchukue. Wazazi wakazungumza wakakubaliana hadi mambo ya mahari. Kwa hivyo mahari ikazungumziwa, wakakubali. Wakakubaliana ni kiasi gani ya mahari inapeanwa. Wakikubaliana kijana mwenyewe alikuwa? Kijana hayuko. Okay. Kijana bado ako ng'ambo. Amesema mipango iendelee, yeye anakuja. Na akija harusi itaendelea. Kwa hivyo si wazazi wake walikuja, wakakutana na wakwangu, wakajadiliana, wakakubaliana mambo ya mahari. Kwa hivyo mahari ikatolewa. Mahari ilipotolewa ikabaki sisi tupange wakati wa harusi. Tukawa mpaka hata tumeshona manguo. Akiwa kule ametumanisha mpaka nguo ya harusi, mimi niko nayo. Kwa hivyo tarehe, mwezi ukawa tayari kila kitu kimepangwa, tumejua ni mwezi fulani atakuwa anaingia. Kwa hivyo sisi tunajipanga tukijiandaa. So jambo lililokuwa la kuguza moyo sana, maana tuko katika mawasiliano. Siku hizo simu hazikuwa sana, ni barua unaandikiwa uende kwenye sanduku la posta upate barua. Kwa hivyo siku moja vile yalikuwa sasa mazoea, maana sisi tuko kwenye mahusiano, lazima aandike, mimi nichukue nisome na nirudishe. Kwa siku moja nikaenda kwenye sanduku la posta nikapata barua. Nikaichangamkia maana ilikuwa mzito. So nikachukua nikakaa kando ya barabara kwanza kabla nirudi nyumbani. Kufungua kwenye ile barua, nikapata barua zile yale communication tulikuwa tumekuwa nayo
naandika, na ananiandikia. Zangu zote zikawa zimechukuliwa, zimeingishwa ndani ya hiyo bahasha, na kuna moja imeandikwa juu inasema, kindly stop writing love letters to my husband. We are sorry we got married, and if you want to confirm, now that letter is telling me, if you want to confirm this, call this is my pastor. Call him, mupigie, ata kuconfirmia what I'm telling you. So that was the shock I received, you know, waiting for somebody. In fact, nilikuwa nimekaa for 6 years, because he went for 1 year, and then it was like, oh, I'm coming, I'm doing this, I'm coming, until parents wakaingia ili wafanye hizo mipango ziendelee. So si ndio tukafika pale. Sasa nimepata barua inasema the guy he has been married, and the person writing to me is now the wife. Reaction yako ilikuwa gani? Nilishtuka kidogo, but huwa nashukuru Mungu kwa sababu ya kukua mtu wa imani, maana maisha yangu yote nilikuwa kanisani. Na hilo jambo alikuniadhiri sana, kwa sababu ni mtu yule mlikuwa mjahusiana sana, si mtu amekuuliza tu na ameenda. Kwa hivyo mimi ninangojea, ijapokuwa sasa mipango tulikuwa tumepanga mingi, mpaka wazazi wanajua, watu wa vijiji wanajua, kanisa inajua, alafu all of a sudden vitu imecollapse, imeturn around. It affected me, one, morally, because now people had known ya kwamba huyu msichana ameshapozwa, mahari imelipwa, harusi imepangwa, anaolewa. Sasa kafla imetokea kwamba harusi haifanyiki, jamaa alishaoa. So ilibidi nijicompose, ilibidi nijikubali ya kwamba now that it has happened, I have nothing to do, I have my life to live, and that is not the end. So I had to work on myself, my mind, you know, my heart, and the reaction of people around what was being said, because hakuna vile uta avoid. Kuna watu wataongea, kuna watu watacheka. Ukiona watu wamekaa kwenye vikundi, ukipita unasikia hawa wako tu kwangu. Unasikia kama ningetoka katika haya maeneo nikae mbali mahali watu hawanijui. But unfortunately it is home. You know, I can't go away, I can't run away. So ilibidi nikae katika hayo mazingara, mahali watu wanangojea harusi ijafanyika, imecollapse, mahari imeletwa, wazazi wamekula, hata wakisha kula, then my dad akapass. So na mimi ni first born kwetu. So ilibidi mimi kama first born, na vitu kama hizo zimetokea, ilibidi mimi nijisimamie, nijizungumzie. I come up with a resolution about what I want to do with my life, how I want to handle myself in this situation ambayo vitu sasa zimecollapse, vitu haziko sawa. Na kuna mtu mmoja alisema, mtu ambaye tu ako strong ni mtu yule akiwa dropped hawezi drop himself. When you are strong, even when you are dropped, you will not drop yourself. So I had to stand firm. As much as I've been dropped, I will not drop myself. I will stand firm. Nikaelewa niko na maisha mbeleni, licha ya vitu zimefanyika leo, I have a life to live tomorrow. Na baada hapo uliwahi kuwa na mahusiano mengine pengine? Sasa huyo ndiye alikuwa mtu wa kwanza kuni approach, because I was just young, in my 23 years. So ile kukaa amekaa for 6 years, sasa nimefika 25. Nao sasa nimekomaa. Mwanamke amekomaa, sasa unasikia hapo unaweza anza mahusiano. So after hiyo ili break, we used to work together in the church kama vijana, youth choir. So tulikuwa tuna mingle. So wakati ili break, hakuna mahali niliangalia mbali. Kukawa kwa choir hapo tu. Kuna ndugu akakuwa pale, akani approach, na sababu tulikuwa tumezoeana, tunaimba pamoja, tunaenda house to house evangelism pamoja. So tukaendelea na relationship from there. After hili ili fall down, kachukua nyingi. So nikakaa, in fact nilihama Ushago nikakuja town, but still nilikuwa nasikia niko na stress. Na kuna wale watu sasa huwa mnakaa nao karibu, now they are friends. When this thing happened, they were close to me, so they understood me
mpaka mahali nilikuwa nimefika. Na kila wakati wanakupigia unaendeleaje, don't mind, we are together. So in that process the relationship ikaanza. So tukaleta ndani pia wazazi wakakuja ndani, wakasema it is okay if the guy amekupenda na anaweza kukuchukua, sisi hatuna pingamizi. So ni pale sasa nikaanza sasa relationship ambayo iliniingiza sasa kwenye ndoa. Okay. Tukafika mahali sasa tukawa mpaka na church. Now the husband nimeolewa na yeye amekuwa pastor. Mimi ni mama ya kanisa. So ikabidi to move on kuserve Mungu. So mkaingia kwenye mahusiano kwa muda upi? Mahusiano kwenye ndoa sasa niliingia kwenye ndoa na tulifanya harusi. Harusi ilikuwa kubwa. Mwanzo ilikuwa kubwa maana tulifanyia in the same town. Mahali hii watu walikuwa wanatarajia ili break. Nao nimeingia kwa relationship ingine. So harusi inafanyika. Watu walikuja wanataka kuona itapingwa ama itafanyika. So kwa sababu ya hiyo watu kutaka kujua nini itafanyika, watu wakakuja kwa wingi. Wakawa wengi. So na kwangu mimi niliona yule alikuwa anioe na hakunioa hajarudi. Hiyo miaka yote baada ako ng'ambo. So the only person angepinga harusi ni yeye. Licha ya wao kuleta mahari, wazazi ndio walileta. But still they had wasted my time for like 5 years. You are waiting for somebody na penye wako na shughuli, ameshaoa, ana move on na life. So me, I made up my mind to get into a new relationship. So I was ready, hata kama kuna mtu anakuja kupinga aje, lakini awe ni yule ambaye alileta mahari kwetu ili anioe. Maana mimi sijakata, mimi nimengoja, yeye amefail kuja. So I couldn't sit there waiting. So I decided to move on. So we did a very big wedding and it was so glorious. And after that life ikakuwa iko mzuri. Zile miezi za kwanza ama miaka ya kwanza katika ndoa, it was so good. Na nikasema kumbe hata ile ilienda, God had preserved something precious for me. So in that marriage tukafungua church, it was doing very well. Wakati huo mimi niko na biashara yangu, it's doing very well. My husband ako na business, it was doing very well. Na Mungu akatu bless na watoto. So as life continued, sometimes things change and you are like, you know, it's like a dream. Because something umeangalia hata umefurahia, ukaona indeed God has blessed me. After the pain I've gone through, after the shame I've experienced, I feel like now God has remembered me. Alafu kidogo tu vitu zina change. So when it's like you first notice the changes? Okay, I noticed change kwa nyumba. Because unajua mwanzo wakati tumeanza vile nimekuambia, life ilikuwa poa. Mume anakuja kwa nyumba mapema, pesa iko, maana kila mtu ana biashara yake, inaenda vizuri, church inaendelea vizuri. But sasa kwa nyumba tukaanza ku struggle. We are all working but there is no money. So it's like pesa yako inaenda wapi? Sioni pesa yako. Mbona hatuwezi timiza mahitaji yetu vizuri kwa nyumba na kila mtu ako na kazi. So somebody will say like, mimi I'm saving money, I'm buying this and this. So ikakuwa hivyo. So after that nikishaingia kwa ndoa, nimepata mtoto, my first born, nikafatisha second born, nikafatisha third born. So after that biashara yangu nikawa nimeweka mtu ananiangalilia biashara. Kuna msichana alikuwa analinda biashara na mimi nina nurse mtoto nyumbani. So wakati mimi ninarudi sasa kuangalia kazi yangu, nikakaa for like 2 weeks. Then the girl disappears from my shop. Na huyu msichana, maana sasa tuko na church, he was a member in the church. The mother was also a member, an elder in the church. So it's like we had taken the daughter
to, as she helps me, we also assist her at work. So me, I was at peace. Nikiwa nyumbani najua I have somebody that I can depend on, I can trust, running my business as I nurse my little one. So mimi ninaporudi kazi, the girl disappears. So mimi ninarudi kwa nyumba nauliza mzee, ule msichana alikuwa ananingojea kazi ni kama amepotea. So tunauliza mama yake, maana mama ni elder kwa church. Mama naye anasema pia msichana wangu kwa nyumba sijui mahali ameenda. Ni kama amebewa tu mizigo yake akatoka. So mimi ninarudi sasa kwa pastor. Namuuliza mshirika anasema msichana wake amepotea na pia alikuwa anatufanyia kazi. Pastor anasema msichana amepale, maybe amekutana na mwenzake, wacha tungoja atarudi. So the girl disappeared for 2 good years. What? The mother doesn't know where the girl is. Me, I also don't know where she went to. 2 years. Yeah, 2 years. So we were there waiting, trusting that siku moja msichana atapiga simu ama atarudi ambie mama yake mahali nilipo. Na sisi huku tunaendelea, church inaendelea. Pastor ana preach. Mimi kwa sababu mimi ni muimbaji, mimi ninasimamia praise and worship kwa kanisa. So one Sunday I saw the girl amekuja kwa ibada, and I was like we thank God now that you have appeared. We've been looking for you for long. Akakuja kamebeba mtoto akasema niko mzima, nimerudi. So that was Sunday ya kwanza. Sunday ya pili akakuja, ya tatu Hakuambia alikuwa wapi? Si kumuuliza. Unajua pia wendi haraka, maana mtu alikuwa amepotea na amerudi. Si unampa time. Atajieleza tu mahali alikuwa. Na ni mtu mzima. So baada ya siku ya Sunday 2 msichana pia akadisappear. Mimi sina habari yoyote. Sasa nikakuja kusikia fununu tu. Nikiambiwa Sunday moja ni kama now my husband, who is the pastor, tells me this Sunday mimi sitafanya kitu kanisani. Nitakuwa tu kwa ibada. Wewe utasimamia. Nikasema mimi kusimamia ibada si ni kitu nafanya kila wakati. Kusimama tu, maybe mtu ana feel leo anataka tu akae atulie. So long as is in the service, seeing what we are doing, I have no problem. So mimi nikashika ibada, nikasimamia tangu asubuhi. So wakati ninaongoza ibada niko mbele, I could notice new faces coming in. So huyu msichana pia akawa amekuja, mama yake amekuja na watu wageni. So mimi sina habari whatever is going on. So tulifanya ibada ikaisha. Ibada kuisha, kama kawaida kwa kanisa mnauliza kuna wageni, watunyoshea mkono. So wageni wanaponyosha mkono, kuna ile unaita kujeni mbele mjitambulisha. But I don't know what happened. Mimi si kuita wakuja kujitambulisha. Niliwaambia tukutane pale nje wageni wote so that we can know each other. So mimi nikafunga ibada. Kwenda nje nimekaa, sioni wageni wanakuja. So somebody came outside, a lady in the church. Kanisalimia mama habari, nikamwambia mzuri. But now the girl alikuwa amesweat. Sasa namuuliza mbona mikono imesweat? Anasema niko nervous. Sasa namuuliza uko nervous kwa nini? Huyo ni mshirika tu. Mshirika wa kawaida. Ni mshirika wa kawaida. So mimi nimetoka na ngoja nje. Vile nilisema ibada imeisha, wageni waje. Wageni hawakuji. So mtu anakuja tu kunisalimia na ananiuliza huyo mshirika amesweat. So mimi ndo namuuliza why are you sweating? I'm nervous. Why are you nervous? Then she tells me you don't know what is happening. Nikamwambia mimi sijui is anything happening. So ananiambia that lady ambaye zitaji jina yake amekuja na mtoto mwenye wako naye amesema ni pastor. Na hii muda yote amepotea church. Ni pastor alikuwa amemweka hiyo miaka yote 2. Na mimi sina habari. So akaniambia if you want to confirm rudi ndani ya church. So I went back. Kurudi napata kweli watu wamekaa. Wameunda kama mviringo wamekaa. So niliuliza tu swali, what is going on? So he told me, ngoja kidogo nitakuelezea.
Mimi nikaona siwezi leta vuruku bila amesema ningoje, let me go back wait. So he followed me. Akaniambia so he followed me out. Akaniambia akanibrief, akaniambia watu wamekuja na wana allege ya kwamba ule msichana mtoto amekuja naye ni wangu. Na nimewaambia hizo vitu hatuwezi ongelea church. So wanakuja kwa nyumba, we talk about it. So nikamuuliza wanakuja kwa nyumba yako wakuja wa discuss vile wewe umezalisha youth, si hata nje, youth ndani ya church. Naambia hata it does not add up because kwa nyumba yako iko watoto wako. So when you will be discussing, utakuwa umewafukuza waende wakae mbali. Hata mimi, how do you feel? Mimi ninasikia kwa vitu kama hizi. So nikamwambia, can you change the venue? Me, I'll come. Na nakuja tu, yani nataka nisikie what happened. So that is how it was. So ikakuwa ni kweli, ni yeye alichukua msichana, aka-confess. Wakati mimi nilikuwa na nasi mtoto, yeye alikuwa anaenda kuangalia biashara, aone vile biashara inafanyika. So as he was going there frequently, I think something was happening in him. Akaona msichana ana run business ya mama vizuri. Nafikiria mimi nikimfungulia yangu mahali, sema mtu kama hii ya mama na nimweke, atanifanyia kazi vizuri. So that is what he did. Akamtoa kwa biashara yangu, akaenda town jirani, akafungua biashara exactly kama yangu na akaweka msichana. Wow. That was a very hurting story to you, right? Yeah, it was. So after I learned of it, because initially for those 2 years we were really struggling. Na ningemuuliza what is happening? What is happening? Why is it that there is lack? Hatuwezi hata elewana. Mimi na feel ni kama kuna kitu wrong. Anasema hakuna. There is nothing wrong. So why did you feel like it's important for you to share this story? Okay. Actually it has taken long before I have opened up publicly vile ninaongea hivi pamoja, yani mahali penye watu wako. Sababu si kupenda, yani mimi mwenyewe si kupenda hiyo story. It wasn't good, especially for ministers of the gospel, watu ambao inatakana mulee. Unajua ni kama tu mtu kuchukua mtoto wake, si kitu mzuri ile ungependa kuzungumzia. But I realized there are women outside there experiencing the same. Na wakati mwingine wanashindwa hata kuicontain, because nimewatch hata kwa news, napata mtu anatoka na issue kama hiyo, you know, hata anaifanya inakuwa very worse kuliko vile ingeapia hata ikuje heal mtu, badala ya kudestroy life ya mtu imponye. Okay, like me on my side, people are blaming me, wewe ndio ulikuwa unafunika huyu mtu, ungemu-expose. But to me, I was feeling like kama mtu, because initially before this girl exposes these things, it's like he had walked away. Amemwambia wewe baki leo mtoto, mimi narudi kwangu. Na msichana akasema utarudi na mimi nitakuja expose what you did. So actually that is what she did. So she decided to come and destroy everything. Destroy the church, destroy his name, akatarnish mpaka akalua members wengine wa church wakaingia kwa hiyo issue. So they were doing that, but they were not telling me this is what your husband did. Okay. So inakuja kwangu pia kama shock, and I was like I have women in the church, they knew about this, they couldn't approach me just to tell me this is what happened, lakini wameganga na huyu msichana na wamekuja kumwaga hiyo maneno ndani ya kanisa. So inaharibu church, imeharibu reputation ya pastor, hata kama yeye mwenyewe alikuwa amejiharibu. So I can only share it out, but initially I felt, to me, mimi nilijiongelesha nikasema, kama mume wako ametoka kwa nyumba for 2 years anaishi na mtu na hujui, alafu amefika mahali amejirudia na amesema wacha nirudi nyumbani, and then he confesses, anasema for real nilifall, and this is what happened. Okay. So nikamuuliza, so you mean ulifika mahali you want to reform, umerealize makosa yako una change? So he said ni realize makosa, ndio maana niliwalk away
na kwa sababu yangu ya kutoka kwa huyo msichana ndio amereact, amefanya what he has done. Okay. So nikamwambia, then if that is the case, I stand with you. So mkarudiana? Hatukuwa tumeachana. Hiyo vitu ikifanyika, hiyo vitu inafanyika tungali tuko kwa nyumba. Yeye bado ni pastor. Yeah. So no, I just want to know, baada ya wewe kuja kugundua kwamba, baada ya kugundua hata tu kuachana, si mimi nilimwambia sasa, si wewe umerealize makosa na ulikuwa umeshatoka kwa huyo msichana, umerudi, umesema umeachana naye, na ndio maana msichana amekuja na akakuexpose. So me as your wife, I want to believe that you had made up your mind to change. So I want to stand with you to make sure that you are reforming vile ulikuwa umeanza mwenyewe, hata kama mimi sijui. So kumbe aliona mimi ni mjinga, kumbe ninge react tu, because mimi nilifeel it is foolishness for me kwanza kubeba mizigo, ninaenda kitu yenye imefanyika for 2 years na tuko tu naye kwa nyumba anafanya na tuko naye. So imekuja kuwa exposed, ndio sasa mimi nataka ni react. So I said I won't react, but I would give him room for him to reform. Vile hiyo process ilikuwa imeanza. Tukakaa tu, mimi nimempa time a change, but it's like he never changed. He wanted me either to react roughly, which I did not do, na ikampatia room ya kuendelea na hiyo character. So iliendelea hivyo until ika break charge, because now hakunipa time hata ya kuserve. Yeye amejua amemess, hata washirika wamejua pasi amemess. So hata alipoambiwa akae chini ya step distant pastor aendelee, yeye heal hizi vitu zikula, and then maybe kuna njia angerudishwa pale aendelee na kazi. Baraka kukubali, nilisema yeye ndio mbeba maono, na kama kuna mtu anasikia hawezi kaa chini yake, ako huru kutembea, ako huru kwenda. So are you still together? Currently we are not together, na kitu ilifanya tuko apart, it was not even that. Because after that, hiyo ilipofanyika, because of the shame, maana hiyo vitu imetokea town mzima, yeye akahama, akasema anahamisha biashara, anapeleka town nyingi biashara yake. Sasa sisi ametuacha katika hii town ambapo mambo story ilitokea. So ile kwenda anarudi, kwenda kule alianza biashara, anarudi, akaanza sasa kulala huko, nalala siku 2 anarudi. Sasa ikakuwa ni wiki mzima, sasa akuji. Na huko sasa nyumbani si ameniacha mimi, niko na watoto 3. Watoto wanafaa waende shule, mimi nafaa niwashughulikie, nifanye kazi yangu. Sasa baba ameenda missing, is an absent father, ana appear once in a week, maybe that Sunday anakuja kupreach, akimaliza preachings anaishia. So ni mimi nihakikisha watoto wameenda shule, hata wamekula, sababu sasa biashara ameanzisha mpya, ana pesa. Sasa biashara ijeshika, hakuna pesa ya chakula, hakuna pesa ya rent, hakuna school fees. Alafu ni sasa ni mimi nifanye kile kitu, na sasa akuji hata. So in the process mimi niko job, nilikuwa nafanya biashara ya salon. So nihakikisha watoto wameenda shule asubuhi, jioni ni organize vile watakuja. So kuna jioni moja, so you were basically doing everything? Yeah, I was doing everything. Okay. So hiyo jioni wamenipitia kwa kazi. So I told them, nikawaweka kwa motorbike, kawaambia ndeni nyumbani, mimi namaliza kazi na wafuata. So after 10 minutes nikapata call from my elder daughter, but then alikuwa class 5, kama like 13 years hapo 14. Kaniambia, mom, Emmanuel ameshika stima na aongei. So mimi like in my mind I was like, ameshika pasi, ameshika TV, waya ya TV, ama ameshika nini kwa nyumba na aongei. So mimi nikaacha job, natoka mbio nakimbia niende nione mtoto ameshika stima na aongei kuna nini. So somebody else calls me, usikuja kwa nyumba, enda hospitali. So I was just confused on the road, and then there's a guy who saw like I was running na niko na nguo kwa mkono nimeshika, na niuliza, mama kuna nini? Nikamwambia unaweza nipeleka hospitali. So akaniweka kwa gari yake mbio Kakamega General Hospital. Kuingia casualty
nilikutana na mtoto vile tu alikuwa ametoka shule, ametoa nguo za juu, alikuwa amebaki na zile za ndani tu, and my son was normal. Na hiyo ni wiki mzima I've never seen the father. So unashughulikia mtoto aende shule, watoto wamerudi uko job, unawatafutia vile watakula, alafu kidogo mtoto anavanish. So kitu ili hurt moyo wangu wakati mtoto alishika hiyo stima na alikuwa ameenda kwa jirani. It was not even in my house. Mtoto ameenda kwa jirani kucheza. So kwenda kucheza na neighbor, ni kama alikuwa ameweka area ya chuma. So hiyo area ya chuma ni kama alikuwa ameconnect stima. So the boy alienda na akashika hivi, and then he was electrocuted. So mtoto alikuwa electrocuted, the house girl anaita pia mtoto wangu, now my firstborn, kuja uchukue mtoto. So my firstborn runs, pia anaenda kumshika. So anamshika akimuita Emmanuel. So it's like the boy had gone, na amepigwa na stima, ameenda. Na huyu anaita huyu mwingine pia akuja amshike. And you know what can happen? Wakati sasa wote wameshika. But it's like somehow huyu kwa nyumba alikuwa ame disconnect. So it was something that was done. All this time did your husband know that he was not there? So hakukuja pia? He was not there, but after that akapigiwa simu. What has happened at home? Mimi tulikutania hospitali. Hiyo kitu kama saa 2 ya usiku. Is when he is appearing kwa mtoto kama amekufa. Mtarudiana? Sasa tutarudiana, sasa tuko kwa matanga. Sasa ni matanga matanga iko. So he has come for I just want to cut down the story to where you guys mliachana. Ikakuwa you guys are together. So unaona hii kuachana, sasa si ni kuhama town, si ameenda kufanya kazi town nyingine. Now he's not coming home. Actually that is how it happened. He is not coming home. So from there, na ametuacha kwa nyumba ametuacha kwa nyumba rental house. So I learned he's not paying rent, he's not paying school fees, he's not buying food. So ile siku sasa tunaachana kabisa, ni wakati sasa ninapigiwa simu na landlord. Niko job tena, akaniita mchana ati kuja kwa compound kidogo. Mimi kuenda ninapata auctioneers. So wakaniambia wamekuja ku auction. So mimi nawauliza mnatu auction kwa nini? That you have not been paying rent for 9 months. So mimi nafikiria atusaidii chakula na school fees kwa sababu analipa rent. Kumbe jamaa alipi afanye chochote. So after that nikakaa na landlord, nikamuelezea now story yote, what has been happening kwa nyumba. So I feel sorry. Akaniambia sasa, what you can do, look for a house, a smaller house, ile unaweza manage, so that mutoke na watoto kwa nyumba yangu, mimi ni renovate, mtu aingie, and then me I'll pursue your husband to pay me. So that is actually how I left. So nikatafuta nyumba, mimi nikaenda ndani na watoto. So the guy was like, he was relieved. Wow, what a story. Yeah, story. Now you've really had her story. Now I gotta believe that it's a very painful story, and you must have been really strong. Just take us through kwa ufupi tu kwa ajili ya wakati your healing process. How was it? Okay, after I walked out, sasa si nimetoka kwa hiyo nyumba, nimetafuta nyumba ndogo. So niko pale na watoto wangu. Lazima watoto wasome, lazima wapate wakule, na wajue the father is not dead. He's alive. He's not handicapped. He's very strong, very intelligent, but I think mtu anayepa responsibility. Yeah. So I say to myself, okay, these are my children. I can't leave them to suffer. And mimi ni mtu naona kama Mungu anani bless because I'm born again.
So nikasema I will work hard to see my children not suffering or lacking anything. Na wakati nilianza hivyo, Mungu alianza tu kufungua mlango. My business ika work vizuri. So I was able to provide food. Na kuna mama mmoja, mama akona shule in my hometown. So she was in the funeral of my son and she heard whatever was going on. So she called me akaniuliza, habari yako na watoto wanaendeleaje? Nikamwambia watoto wako, but sasa nimewatoa kwa private school, napeleka public school mahali ninaweza manage kulipa school fees yao. Akaniambia, you are helping my children at school. Sometimes mimi nafanya kazi ya pastoring watoto kwa shule. Akaniambia, unasaidia watoto kwa shule, siwezi acha watoto wako wasafe. Can you bring that your daughter here? So nikapeleka mtoto class 7 boarding Kakamega Hill School. It's a well-known school and very expensive. But that lady told me, lipa tu ile pesa ungelipa kwa ile public school ulikuwa unapeleka mtoto wako asome. So at the end of the day akasoma. Mtoto akasoma, akafanya class 8, akaenda secondary, amemaliza, ako college. Okay. Right now tukizungumza, what do you do? Mimi saa hii ni musician. I do gospel music. Actually, I was doing it even before I got married. Okay. Yeah. I'm a saloonist. I also make food and serve people to eat. Wananilipa. Okay. So I have to look for money in all ways so that watoto wamekula, watoto wamesoma na mimi mwenyewe niko sawa. Amazing. Yeah, so sitaki kufikiria, it's like, you know, some women wanakaanga wakiona ukishaolewa sasa dependence yao unaiweka kwa mwanaume. But men are human beings. Na Biblia inasema cursed is he that puts his trust in a man. Your husband is just a man like any other. He can fail you. So unapochukua trust yako yote unamuwekea, ile siku anakufail unaona ni kama ulimwengu imekuishia. But I said I'll put my trust in God. Even when man fails me, God has not failed me. I can still call on him and God atanipa idea on what to do so that life moves on without me blaming anybody for a bad life I'm living. Amazing. So I want to say, licha ya mtu kunifail ama mwanaume kuacha watoto, mimi nilijiambia my children will not suffer when I'm there. So long as I put my trust in God, God will give me ideas. God will help me on how to help my children. Na mimi sitaki kuwa mama wa kusema ninaishi maisha mabaya sababu ya mwanaume. As much as kweli ili ni hurt, ili slow speed yangu ya kuendelea kidogo. But sitaki ikae pale. Na mwambie Mungu, open up my mind, show me what to do, so that I don't live a life of regret that I never achieved what I wanted in life because of so and so. Really? Yeah. Yeah, tulikuwa tukipiga story na Joan, right? Na I really hope that you've been inspired, you've been moved by this story. Umeweza kujifunza mawili matatu kwamba hata licha ya mambo mabaya kutokea kwenye maisha yako, it doesn't mean that urudi nyuma ama ukose kuendelea because of the bad things that are happening in your life. Unaweza bado kuendelea, ukashuka chini na ukajiinua tena. Mwisho siku ukakuwa very successful. I'm going to share your number with the viewers. Is that okay? It's alright. For anyone ambaye pengine they're going through something, pengine you can talk to them. Pengine someone ambaye amekuwa inspired by your story, someone ambaye pengine anapitia kitu ambacho kupitia, pengine ukazungumza naye. Iko sawa? Asante sana kwa muda wako. Asante sana for being courageous enough to share this story. Inteka, uko na YouTube channel? Niko na YouTube channel, Joan Blessing. I put there my music. And you can log in, you can watch. I've done that yani kwa kujitolea. Yeah. There is no money, but you feel you have something inside you. If you are assisted, you can do even better. Okay. So what I do there, ile pesa natafuta kidogo huku nasema waje niweke kwa
kwa muziki. Okay. So you can watch and I'm sure you'll be blessed. Kabisa. Yeah, naweka link yake pale na ipin kwenye comment section. Subscribe. Show her some love, show her some support. Mwambieni kwamba mmetumwa na mtu wenu nguvu, the entertainment PA. Big shout out kwa team nzima. Behind the camera kuna Eric Mkabwa, David Kimono na director wetu anaitwa Henry Frank. Mimi ni presenter Ali, your entertainment PA, the A is for amazing, na siku zote ukitaka kufanikiwa usipende kusifiwa.